Was wera, when die stekst waf gegen den eigenen Emotionen nicht lauter word, sondern stiller, stel dir fulgens vor. Du bist in einem Gespräch. Jemand sagt etwas das dich trifft. Vielleicht ist es unfair, vielleicht ist es falsch, vielleicht ist es absichtlich verletzend. Was tun die meisten Menschen? Sie antworten sofort, sie erklären sich, sie verteidigen sich, sie rechtfertigen sich lautstark. Und in genau diesem Moment, in diesem Bruchteil einer Sekunde, verlieren sie. Nicht weil ihr Argument falsch waren, sondern weil sie regiert haben, weil sie gesagt haben, was sie bewegt, weil ihr Emotionen die Kontrolle übernommen haben, bevor ihr Verstand überhaupt die Chance hat einzugreifen. Wir leben in einer Zeit, in der Emotionen gesagt werden sollen. Authentizität heißt das, Offenheit, Verletzlichkeit, und zum Teil ist durch Wahrheit drin. Aber es gibt ein ander Wahrheit, ein die älter ist, ein die Psychologie erst in den letzten Jahrzehnten wissenschaftlich bestätigt hat, obwohl wise Männer sie bereits vor 20 Jahren formuliert haben. Und dies Wahrheit lautet: wir sind Emotionen nicht beherrscht, wird von ihnen beherrscht. Vor mehr als 20 Jahren entwickelten einige der klugsten Denker der Geschichte ein vollständiges psychologisches System. Ein inneres Betriebssystem, das Menschen durch Krieg, durch persönliche Katastrophen, durch politische Intrigen und durch den Verlust von allem, was einen lieb war geführt hat. Sie nannten es Stoizismus. Marcus Aurelius, Kaiser des mächtigsten Reichs seiner Zeit. Epictet ein Sklave und Besitz und Freiheit und Status. Seneca, Philosoph und Berater eines Tyrannen. Drei verlig unterschiedlich Leben und doch alle durch dieselben Erhaltung geprägt. Kontrolle beginnt in nen. In diesem Video wirst du die 7 stoischen Regeln kennenlernen, durch die du emotionelle Meisterschaft erreichst. Nicht durch das Unterdrücken deiner Gefühle, nicht durch das Vortäuschen von Gleichgültigkeit, sondern durch das tief Verstehen, was Emotionen sind, woher sie kommen, und wer in deinem Kopf eigentlich das letzte Wort hat. Und am Ende, wenn du alle 7 Regeln verstanden hast, wirst du etwas begreifen, das in der Welt der Psychologie als Dunkle Psychologie bezeichnet wird. Die psychologische Macht der Stille als das mächtigste Werkzeug emotioneller Kontrolle. Denk mal darüber nach. Abschnitt 1. Die Stille ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist die erste Waffe, Epictet wird als Sklave geboren. Besaß nichts. Konnt nicht frei gehen, nicht frei entscheiden, nicht frei leben. Und trotzdem schrieb Wort, die Hut nach in Lehrbuchern der Psychologie zitiert werden. Es sind nicht die Dinge, die uns stören. Es sind unser Urteil über die Dinge, was bedeutet das konkret. Es bedeutet, dass der Moment, in dem du emotional reagierst, der Moment ist, in dem du dein inneres Urteil öffentlich machst. Du sagst, was dich verletzt. Du offenbarst, wo dein Schwachstellen liegen. Du gibst Informationen über dich preis, die Klugmenschen gegen dich verwenden können nicht unbedingt absichtlich, aber psychologisch automatisch. Still hingegen ist das Gegenteil. Und hierer beginnt die Dunkle Psychologie. Wenn du schweigst, nachdem jemand etwas gesagt hat, nicht weil du nicht zu sagen hättest, sondern weil du willst zu schweigen, passiert etwas Faszinierendes. Das menschliche Gehirn verträgt still extrem schlecht. Es ist evolutionär darauf ausgelegt, Muster zu erkennen, Lücken zu fühlen, Kommunikation zu interpretieren. Ein still unerklärbaren Grund aktiviert im Gesprächspartner unbewusst ein Suchroutine. Was meint dies Person? Was steckt dahinter und in diesem Zustand der Unsicherheit beginnt der ander zu reden? Beginnt zu erklären, zu rechtfertigen, zu fühlen. Nicht weil du ein dazu aufgefordert hättest, sondern weil sein Gehirn das Vakuum nicht aushält. Und dabei fast immer, wäret mehr über sich selbst, als du durch dirks Fragen erfahren hättest. Das ist kein Manipulation. Das ist das Verstehen menschlicher Psychologie und das bewusst Platzern deiner eigenen Reaktion. Es gibt Studien aus der Verhaltenspsychologie, die zeigen, dass Menschen, die nach einem Angebot schweigen, statistisch besser Ergebnis erzielen als jene,
die sofort Antwort. Nicht weil Schweigen magisch ist, sondern weil es stark signalisiert. Weil es kommunisiert. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich sofort reagieren muss. Ich denk nach. Ich heb Zeit. Ich heb Optionen. In Alltagssituationen im Büro in Beziehungen in gesellschaftlichen Gruppen ist dasselbe Prinzip wirksam. Der Mensch, der selten spricht, aber wenn spricht, klar und ruhig ist, hat ein ander Sozial Wirkung als derjenige, der auf jede Emotion sofort und lautstark reagiert. Ruhige Menschen werden als tiefsinniger wahrgenommen. Als Überlegter. Als vertrauenswürdiger, die stoische Regel ist deshalb einfach, aber schwer zu praktizieren. Halt den Zunge zurück, wenn den Emotionen sprechen wollen. Nicht für immer. Aber lang genug zu wechseln bewusst und frei zu wechseln, was du sagst, was du fühlst, und was du für dich behältst. Abschnitt 2. Das Gesetz der Zustimmung, du bist nicht dein Gedenken, und du bist nicht dein Gefühl. Die Stoiker hatten ein Wort, das kaum jemand kennt und das als verandert. Synchetathesis. Auf Deutsch bedeutet es Zustimmung. Und das Konzept dahinter ist eins der mächtigsten Werkzeuge, die jemals für das menschliche Bewusstsein entwickelt wurden, die Grundidee. Zwischen einem Ries etwas, das dir passiert, und deiner Reaktion liegt ein Moment. Ein winziger, kaum messbarer Augenblick. Aber existiert. Und in diesem Augenblick passiert etwas in deinem Gehirn. Ein Impression taucht auf. Die Stoiker nannten sie Fantasie. Dein Gehirn macht dir ein Angebot, dies Person hat dich gerade beleidigt, sei wütend, oder die Situation ist bedrohlich, hab Angst, oder du hast versagt, du solltest dich schämen. Dies ersten Impressionen sind automatisch. Sie entstehen nach bevor du bewusst denken kannst. Du kannst sie nicht abstellen. Was du kannst, und das ist der Kern der zweiten stoischen Regel, ist entscheiden, ob du dieser Impression zustimmst. Ob du sagst, ja, ich akzeptiere dieses Angebot meines Gehirns und handle entsprechend. Die meisten Menschen geben dies Zustimmung unbewusst. What taucht auf also sind sie wütend. Angst taucht auf also sind sie ängstlich. Eifersucht taucht auf also sind sie eifersüchtig. Sie erleben dies Gefühl als sich selbst, als unweigerlich, als unvermeidlich. Als wären sie das, was sie sind, aber das stimmt nicht. Das Gefühl, das in dir auftaucht, ist nicht du. Es ist ein Vorschlag deines Gehirns geformt durch Evolution, Erfahrung und neuronale Muster, die sich über dein Gesamtleben aufgebaut haben. Und du hast die Fähigkeit, diesen Vorschlag anzunehmen oder ihn abzulehnen. Nicht ohne Mühe. Nicht sofort, aber mit Übung. Viktor Frankl. Der österreichische Psychiater, der den Holocaust überlebt hat, schrieb sinngemäß, zwischen Ries und Reaktion liegt Freiheit. Formuliert das nach Jahren im Konzentrationslager, in absoluter äußerer Hilflosigkeit. Und doch hat recht. Genau dies Freiheit, die Freiheit im Zwischenraum zwischen Ries und Reaktion ist das, was die Stoiker zweitens Jahres über entdeckt und systematisch trainiert haben. Why trainierst du dies Fähigkeit? Du beginnst mit kleinen Moment. Der College, der eine Bemerkung macht, die Nachricht, die dich ärgert, das Schweigen einer Person, das du als able nung interpretierst. In diesen Moment hältst du in nie. Nur ein Sekund. Du fragst dich, welch Impression taucht gerät auf, und will ich ihr wirklich zustimmen, mit der Zeitword dies Pause zur Junheit. Und wenn die Pause zur Junheit word, hörst du auf, von deinen Gefühlen getrieben zu werden. Du wirst zum Fahrer. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass dieser ein Schritt, dies ein Sekund der Pause, der Unterschied ist zwischen einem Leben, das du richtig lebst, und einem Leben, das du bewusst gestaltest. Abschnitt 3. Memento Mori, die emotionale Kalibrierung durch die Erinnerung und die eigene Endlichkeit, klingt dunkel. Ist es nicht. Memento Mori ist Latin und bedeutet. Erinner dich daran, dass du sterben wirst. Die Stoiker, insbesondere Marcus Aurelius, praktizierten täglich die bewusste Erinnerung an ihre eigene Vergänglichkeit. Nicht aus Morbidität, nicht aus Düsterkeit.
Sondern weil dies Erinnerung eins der effektivsten psychologischen Werkzeuge ist, die existieren, Emotionen in ihrer Richtigkeit zu bringen, hierer ist der Mechanismus. Wenn eine Emotion dich überwältigt, what, Angst, Kränkung, Need, Scham, erscheint sei riesig. Sei fühlt des Gesamtbewusstsein. In diesem Zustand ist es fast unmöglich, klar zu denken. Das Gehirn ist Tunnelblick. Die Emotion ist alles, aber dann ein Frage. Ein einzig Frage, die Stoiker täglich stellten. Word des was mich gerade bewegt in zijn Jahren nach wichtig sein, für die meisten Dinge lautet die Antwort nein, und wenn die Antwort nein lautet, beginnt die Emotion zu schrumpfen. Nicht weil des Gefühl unecht wäre, sondern weil du es in Relation zu deinem gesamten Leben gesetzt hast. Und in dieser Relation zeigt es sich, wie groß es wirklich ist. Marcus Aurelius, der mächtigste Mann seiner Zeit, verler kinder. Fuhet Krieg, die nicht wollt. Erlebt Epidemien, politischen Trigen persönlich während. Und schrieb in seinen Meditationen einem privaten Tagebuch, das nie für ander Augen bestimmt war, betrachtet, wie vergänglich alles ist. Wie schnell Menschen und Dinge sich verändern und verschwinden. Und dann denk, warum lässt du dies kleinen Dinge deinen Frieden zerstören, das ist kein Übertreibung. Das ist Kalibrierung, es gibt in der Psychologie ein Konzept, das sich Temporal Distancing nennt, zeitliche Distanzierung. Wenn Menschen aufgefordert werden, ein emotionales Problem aus der Perspektive von seinen Jahren in der Zukunft zu betrachten, sinkt die emotionale Intensität signifikant. Ihre Problemlösungsfähigkeit steigt. Ihre Ruhigkeit zurück. Stoiker haben das nicht gelassen. Sie haben es gelebt, und hierer kommt die Dunkle Psychologie hinzu. Menschen, die sich ihrer eigenen Endlichkeit bewusst sind, lassen sich schwerer manipulieren. Weil Manipulation in den meisten Fällen auf Angst basiert. Angst vor Verlust, Angst vor Ablehnung, Angst vor dem, was ander über dich denken. Aber wer akzeptiert hat, dass alles vergänglich ist, einschließlich seiner selbst, der hat die tiefst Skick der Angst bereits durchgearbeitet. Und wer die tiefst Angst kennt und akzeptiert hat, dem kann mit oberflächlicher Angst kaum noch etwas angehen werden. Die Regel lautet: Erinnere dich täglich an deine Endlichkeit, nicht dich zu deprimieren, sondern deine Emotionen in ihrer Richtigkeit zu setzen. Abschnitt 4. Regeln versus Antwort, der Unterschied, der verändert und Hierarchien definiert. Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einer Regel und einer Antwort. Und dieser Unterschied, dieser klein, aber entscheidende Unterschied ist das, was in sozialen Räumen die emotionale Hierarchie bestimmt. Ein Regel ist automatisch. Sie passiert, bever der Präfrontale Cortex, des Gehirnzentrum für rational Analyse und Planung eingeschaltet hat. Ein Regel ist rein emotional, impulsiv, unkontrolliert. Sie ist ein Reflex. Wie des Zurückziehen der Hand vom heißen Herd. Nur dass die meisten unserer sozialen Reaktionen kein Heffen brauchen. Ein Antwort ist bewusst. Sie entsteht nach einem Moment des Innehallens. Sie ist des Ergebnis eines kurzen, aber entscheidenden Denkprozesses, was will ich hierer wirklich erreichen, was sagt die Situation, wenn ich sie nüchtern betracht. Und was ist der klugste Schritt nach vorn Seneca formuliert es so, ein Schwert tertet nicht. Es ist des Werkzeug, was tertet ist der Mensch dahinter. Den Emotionen sind Schwerter. Die Frage ist nicht, ob du sie hast sie alle. Die Frage ist, wer sie fühlt. Du oder sie in sozialen Dynamiken Beruf in Beziehungen in Gruppen sind die Menschen mit der stärksten emotionalen Kontrolle nicht diejenigen, die am meisten reden oder am lautesten sind. Es sind diejenigen, die Sturm ruhig bleiben, die beobachten, wenn andere regieren, die antworten, wenn andere regieren, warum hat das solche Wirkung, weil Ruhe neurobiologisch ansteckend ist. Wenn ein Person in einer aufgeladenen Situation ruhig bleibt, reguliert das unbewusst die emotionalen Zustand aller anderen Anwesenden. Das nennt sich emotional Ansteckung, aber in die Richtung. Die ruhige Person gibt den Ton vor. Sie definiert den emotionalen Rahmen und das ist Macht.
Nicht die Macht der Lautstärke. Die Macht der inneren Stabilität, why trainierst du das? Du beginnst in kleinen, alltäglichen Moment. Der Fahrer, der dich schneidet, riechen oder Antwort. Die E-Mail, die dich provoziert, sofort antworten oder einen Moment warten. Das Schweigen eines Fruns, das du als able nung interpretierst, sofort konfrontieren oder bearbeiten dieser Situationen ist ein Training. Und mit jeder richtigen Entscheidung mit jedem Moment, in dem du antwortest statt reagierst, steckst du einen neuronalen Pfad in deinem Gehirn. Du trainierst buchstäblich die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Bis zur zweiten Wort. Abschnitt 5. Die negative Visualisierung der Stoisch-Trick, den die Psychologie erst Jahrhundert später als Therapiemethode wiederentdeckt hat, was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du durch das Denken und schlecht dinge emotional stärker, ruhiger und widerstandsfähiger wirst, das klingt vollständig kontraintuitiv. In einer Welt voller positiver Affirmationen, Manifestationsübungen und Good Vibes only Kulturen klingt das geradezu subversiv. Und genau deshalb ist es so wirksam, die Stoiker praktizierten das. Was sie Premeditatio malorum nannten, die Vorwegnahme des Schlechten. Marcus Aurelius began jeden Morgen damit, sich vorzustellen, was in diesem Tag schiefgehen könnte. Das darin das Menschen einen täuschen würden. Das auf Menschen treffen würde, die ein zu wat oder Frustration provozieren wollen. Das Dinge auf die sich fruit, nicht weigeplend verlaufen würden. Imaginiert sogar seinen eigenen Tod, das klingt nach einer Depression. Es ist das Gegenteil. Hierer ist der psychologische Mechanismus. Wenn du dir das Schlimmste vorstellst und dabei ruhig bleibst und davon überwältigt zu werden, trainierst du dein Nervensystem. Du impfst dich. Du beraubst die Angst ihrer Überraschungskraft. Denn Angst ist mächtig, weil sie überraschend ist. Sie kommt aus dem Nichts, sie überwältigt, sie lähmt. Aber wenn du sie bereits imaginiert hast, wenn du bereits durch diesen Moment gedeckt hast, auch wenn nur in deiner Vorstellung, dann trifft sie dich nicht mit voller Kraft. Die moderne klinische Psychologie hat dieses Prinzip in mehreren Therapieformen aufgegriffen. Cognitive Verhaltenstherapie arbeitet mit dem Durchdenken negativer Szenarien. Expositionstherapie konfrontiert Menschen gezielt mit dem, was ihnen Angst macht, die emotional Reaktion zu desensibilisieren. Stressempfangstraining, verwendet in der Ausbildung von Soldaten, Führerwehrleuten und Notfallmedizinern, simuliert Krisensituationen, die emotional Reaktion in echten Krisen zu stabilisieren. Die Stoiker nannten das Lebensweisheit, aber es gibt noch eine zweite Dimension der negativen Visualisierung, die ebenso mächtig ist. Wenn du dir vorstellst, etwas zu verlieren, ein Beziehung, einen Job, deine Gesundheit, eine Fähigkeit, dann beginnt etwas Interessantes zu passieren. Du schätzt es mehr, nicht theoretisch, nicht kognitiv, emotional. Tief Epiktet sagt, sage niemals über irgendetwas, ich habe es verloren. Sage, ich habe es zurückgegeben. Alles, was du hast, ist geliehen. Dein Körper, dein Beziehungen, dein Zeit, dein Möglichkeit. Sie werden dir gegeben, und sie werden zurückgefordert. Wenn du das verinnerlichst, wenn du das wirklich fühlst, verwandelt sich die grundlegende Stimmung deines Lebens von Selbstverständlichkeit zu Denkbarkeit. Und Denkbarkeit, das zeigt die Psychologie eindeutig, ist das Gegengift zur chronischen Angst. Menschen, die regelmäßig Denkbarkeit praktizieren, haben niedriger Cortisolspiegel, besser Schlafqualität, stärker sozial Bindungen und ein höher emotional Resilienz. Die Stoiker wussten das nicht durch Leberstudien. Sie wussten es durch Beobachtung und Selbsterfahrung. Die fünfte Regel, stell dir täglich das vor, was du verlieren könntest, nicht dich zu ängstigen, sondern das Gut in deinem Leben wirklich zu sehen und die Kraft zu entwickeln, mit dem Schwierigen umzugehen. Abschnitt 6. Amor Fati, das Annehmen des Unabänderlichen als die tiefste Form emotioneller Freiheit. Wir kommen zu einem Konzept, das viele Menschen hören und missverstehen. Amor Fati. Die Liebe zum Schicksal, nicht Akzeptanz, nicht Resignation. Liebe und dieser Unterschied ist entscheidend,
Acceptance bedutet, ik kan is nicht ändern, also ertrage ik is. Das ist bereits beachlich. Veel Menschen schaffen nicht einmal das. Aber Amor Fati geht weiter. Is bedutet, ik neem das was jeski nicht nur en ik erken, das is Teil von etwas ist. Das auch das schwierig, das Schmerzhaft, das unjult zu dem Gehört was mein Leben ist. Und ich will damit zu gehen statt dagen. Warum ist das emotionale Meisterschaft und nicht nur romantischer Unsinn, weil das Kämpfen gegen das, was bereits geschehen ist, die Quell fast aller chronischen emotionaler Belastung ist. Nicht das Irani selbst. Sondern der Widerstand dagen, stell dir vor, du verlierst ein wichtig Möglichkeit. Ein Chance auf die du hingearbeitet hast. Vielleicht im Beruf, vielleicht in einer Beziehung, vielleicht in einem persönlichen Projekt. Die Erstreaktion Schmerz wat Enttäuschung ist menschlich und vollkommen natürlich. Die Stoiker würden das nicht lügnen oder wegdrücken, aber dann kommt eine Entscheidung. Nicht bewusst und rational getroffen, psychologisch tief im Nervensystem. Kämpfst du weiterhin gegen das, was bereits wahr ist. Sagst du innerlich immer wieder, das het nicht so sein sollen. Das ist ungerecht. Das darf nicht sein. Dann bindet dies Energie dich in Divergenheit. Du leidest nicht einmal mehr unter dem Iranis, du leidest unter deinem Widerstand gegen des Iranis. Marcus Aurelius schrieb, das Hindernis auf dem Weg ist der Weg. Sagt nicht, freu dich über Hindernis. Sagt, wenn ein Hindernis da ist is jetzt Teil des Weges. Und das Klugst ist, durch is hinderzugehen, nicht is herum. In modernen psychologischen Begriffen nennt sich das Kognitive Umstrukturierung. Das bewusst nu formulieren einer Situation nicht als Katastrophe, sondern als Ausgangspunkt. Therapeuten üben das mit Patient über Monate. Die Stoiker übten is täglich, automatisch, durch Gewohnheit. Und hierer ist das, was du in deinem emotionalen Leben spüren kannst, wenn du Amor Fati wirklich praktizierst. Du verlierst die Energie, die du bislang mit Widerstand verschwendet hast. Und dies Energie steht dir plötzlich zur Verfügung. Für Entscheidungen, für Handlungen, für alles, was tatsächlich noch beeinflusst werden kann, das ist kein Schwäch. Das ist die intelligenteste emotional Strategie, die es gibt, Abschnitt 7, die Psychologie der Stille als Machtinstrument, die 7. Stoische Regel, kommen zurück zum Anfang. Zur Stille. Aber jetzt auf einer anderen Ebene. Einer, die tiefer geht als alles, was bisher besprochen haben. In Abschnitt 1 hast du gelernt, das Still dich schützt, das sei ein Vakuum schafft, das andere Fühlen, während du beobachtest. Jetzt sprechen wir über das größere Bild. Über das, was die Dunkle Psychologie unter der Macht der Stille versteht. Und warum es das mächtigste Werkzeug emotionaler Kontrolle ist, das dir zur Verfügung steht. In sozialen Gruppen, in Büros, in Freundeskreisen, in Familien, in romantischen Beziehungen, gibt es immer eine unsichtbare Hierarchie. Und dies Hierarchie hat in den meisten Fällen wenig mit Titeln zu tun. Wenig mit Status. Wenig mit äußerlichen Kennzeichen von Macht. Sie hat mit dem zu tun, den emotionalen Ton bestimmt. Beobacht ein Gruppe von Menschen in einer angespannten Situation. Lacht zweiest, wenn die Stimmung leicht wird. Sieht die Stirnen falten, wenn jemand einen Witz macht, der zu weit geht und damit den Raum kurz anhält. Bleibt ruhig, wenn andere nervös werden und damit die Nervosität der anderen reguliert. Das sind die Menschen mit der emotionalen Macht und jetzt die entscheidende Beobachtung. Dies Menschen reden nicht am meisten. Sie argumentieren nicht am härtesten. Sie zeigen nicht die stärksten Emotionen. Im Gegenteil, es gibt einen psychologischen Effekt. Den Forscher in sozialen Kontexten immer wieder beobachten. Menschen, die wenig sagen, werden automatisch als tiefsinniger, kompetenter und vertrauenswürdiger eingeschätzt. Nicht weil sie mehr wussten, sondern weil still das menschliche Gehirn zur Produktion einlädt. Wenn jemand nicht viel Preis gibt, fühlt unser Gehirn den leeren Raum mit dem, was es vermuten will, Weisheit, tief, Kontrolle, das nennt sich Attribution of Depth. Die Zuschreibung von tief, still ersucht Mysterium.
Mysterium ersucht Anziehung. Anziehung ersucht Einfluss. Und Einfluss ist die eigentliche Währung sozialer Macht, jetzt die stoische Verbindung. Die siebte Regel des Stoizismus für emotional Kontrolle ist nicht ein von sieben unabhängigen Techniken. Sie ist die Synthese aller sechs Regeln über. Wenn du das Gesetz der Zustimmung verstanden hast, wenn du Memento Mori praktizierst, wenn du antwortest statt reagierst, wenn du negative Visualisierung anwendest, wenn du Amor Fati verinnerlichst, dann ist still nicht mehr ein Anstrengung. Sei word natürlich, weil du nicht mehr kämpfst. Du hast nichts mehr zu beweisen. Du bist nicht mehr von Angst oder what oder Need angetrieben. Du hast die inner Maschinerie deiner Emotionen verstanden, und du lässt sie laufen, von ihrer mitgesigen zu werden.